наш вебинар BenQ решения для проектора. Слышно хорошо? Если у кого-то будут возникать вопросы, вы их можете в течение семинара. Я надеюсь, меня хорошо слышно. Can I start now? Can you hear me? Yes, Stefan? Now I can hear you, yes. Can I start? Yes, okay, let's start. Okay. Hello, everyone. My name is Stefan Pushkas, and I am the LCD PM, and also I am in charge for interactive flat panels. I'm, on the other hand, also key account manager for Ukraine, and I'm glad to have today this opportunity to present you the projectors and the interactive flat panels. Добрый день, это Штефан Пускас, продукт и маркетинг менеджер в Восточной Европе и проектора. Okay, so then let's start with the projectors part. Sorry, can I Yes. hear? Yes? Now I can hear you, but not very good. Не очень Now хорошо it's звук. okay. Может мне выключить микрофон ноута? Как выключить? So can we move on? Yes. Okay, so we are DLP #1 worldwide since 2009. We are #1 in DLP in Europe since 2012, and since 2013 we are also #1 in 1080p projectors. And last but not least, we are #1 in Central and Eastern Europe for a long time. BenQ компания номер 1 в мире с 2009 года. Компания номер 1 в Европе в 2012. So I have here also a map that shows us we are in 21 countries in Europe in top 3, 10 markets #1, 6 markets #2, and 3rd place in 5 markets. В четвертом квартале 2014 года компания BenQ входит в топ-3 .
Now let's move a little bit further, and we will see that the market share of DLP is growing 1 to 2% yearly. We can have here a draft that it's showing us starting from 2008 at 8%, coming to Q4 last year to 17.6%. BenQ с каждым годом наращивают долю рынка 1-2% ежегодно. В четвертом квартале 2000 года доля рынка. Now let's have a look on the new products. We will start with the wireless solution for all applications. Теперь мы рассмотрим новые продукты BenQ. Начнем с беспроводных решений BenQ. What we offer are three categories: the video category, the education and pro segment, and B2B. Мы предлагаем видеорешения, решения для образования. What we want to offer is a simple solution for everyone. If we take the video part, the wireless 1080p kit, we have the function plug and play, 1080p video streaming, and of course dual HDMI input of transmitter box. В беспроводном наборе для видео 1080 можно включать и проигрывать. Также есть поддержка That входа в коробке передатчика. For education and pro segment, the QCast dongle, it's simple. It's offering mirroring display and app-free for Android devices. It is also compatible with iOS and PC or notebook. It's offering a better picture quality and versatile format supported, and of course hassle-free connection NFC. QCast ключ отзеркаливает изображение, а также поддерживает лучшие поддержку формата. Then the third part, B2B, the Wi-Fi dongle plus USB key, Q Presenter Pro. It is for iOS and Android devices. It's working with Windows and Mac PC and notebook, and it's affordable solution for SMB. Wi-Fi ключ и USB ключ он совместим со всеми iOS и Android девайсами, также совместим с Windows и Mac, также доступное решение. Now let's have a closer look to the wireless 1080p kit, which is optional. What we have, it's a transmitter, receiver, and of course the projectors. Сейчас мы рассмотрим дополнительный беспроводной 1080 набор. Он состоит из передатчика, ресивера и, конечно же, проектора. The advantages are you can have a cross-room usage, easy on-off setup, fluent, stable, and excellent image quality. Of course, 1080p Full HD 3D support.
Hello. Now we can move forward to see what a wireless kit includes. A wireless kit includes, of course, a transmitter, two HDMI for in and one HDMI out, and a receiver. The kit can be used for all HDMI Full HD models, old or new. Беспроводной набор 1080p включает в себя передатчик и ресивер. Также преимуществом этого набора является Mm, If we are going further, just to have a performance comparison between W1500 and wireless 1080p kit, we can see that in DFS it's a much better anti-interference capability. It's more stable streaming quality. Если мы будем сравнивать беспроводной набор 1080p, а также проект 2500, можно выделить такие The wireless такие the wireless coverage, it's up to 20 meters, so it's a longer transmission distance. The numbers of antennas are 4 and the output power is 20. And on the other hand, the bandwidth is double, which means much better image quality. Хорошо. Then going further to the Wi-Fi dongle plus the USB key, this is a standard accessory for selective models like MX66, MW665, MH680, which was produced after July. Wi-Fi ключ и USB ключ стандартный аксессуар для определенных моделей. MX666, MW665 и MH600. And it is simple. First step, you just connect the wireless dongle to the projector, and second, you connect the quick USB to your laptop, and that's it. Передатчик подключается к проектору, USB подключается к лаптопу. And now let's see, some projection system like ultra short throw, and non-short throw. They offer a bigger screen with less shadow. А сейчас мы рассмотрим беспроводные проекторы BenQ, короткофокусные и бескороткофокусные. Они предлагают более большой экран, меньше тени. Then the point right interactive solution, the key features are the auto calibration, dual widescreen interactive on any surface. This is important. Easy and multi-drawing, pen or finger touch, and BenQ USD
BenQ ST and USD projector. Интерактивное решение Point от BenQ предлагает автоматическую калибровку, двойной широкоформатный экран, интерактивность на любой поверхности, простое рисование мультитач. Также можно использовать ручку и Then let's see how to install it and what is the setup. It's very easy. It's a module in all-in-one design. You have here the projector part. You have the laptop, the USB cable. You simply connect it here. You have the camera that you put it in front. You screw it here. Then you have the auto calibration, and you can already start to use the pen. So the smooth writing can begin. Point Right очень легко подключать и устанавливать. Он состоит из камеры, которая крепится к USB кабеля, который подключается к лаптопу, а также маркер, специальных маркеров для рисования. And of course, we as a leading company, we have the Point Right pen and touch, the Point Right pen solution and Point Right touch solution. Также у нас есть решение Point Right Pen, Point Right Touch. The pen solution, it's interactive on any surface. It's interactive via Point Right pen and can be used up to 4 pens at once, and works with PW01 and PW01U. On the other hand, the touch solution, it's interactive on any flat surface. This is important. Interactive via finger or any object, up to 4 fingers, and it's working with PW02, PW01U plus touch module. Интерактивное решение Point Right Pen, интерактивно на любой поверхности. Интерактивность достигается с помощью маркера Point Right Pen. Можно использовать около 4 маркеров. Работает PW, Point Touch. The ultra-wide screen or dual space redefines the best resolution in class. It means you have these 2 projectors, you just install them at a certain distance, and you can display a large image. Ультраширокий экран BenQ является использованием для проектов, которые перекалибруют одну широкую картинку. The point right, we have here some examples, some screenshots from PT01, for example, set up. It's with a tolerance between 5 centimeters and 10 centimeters. This year at ISE, we were there and we did a demo, point right feature, also the introduction, and of course, for us it's important also the teacher's experience with the point right. Тут
показаны примеры использования point right. Также point right была показана выставке, а также ее очень удобно использовать для учителей в образовательном процессе. Now to see the advantages, because we are talking here about two technologies, the DLP technology and the LCD technology. DLP technology, it's filter free. It means you are in the office or you are at school or you have it installed wherever you want. You do not have to think, oh, I have to change the filter. I have to put some money aside to be able to buy it, or the projector is not working because it's showing me you have to change the filter. Our projector, the DLP one, is without filter. Преимуществами использования DLP проекта является то, что вам больше не нужно тратить лишние деньги. У вас больше не замены фильтра. This year, during the World Cup, we had a promotion. Get ready for the World Cup. What does it mean? To have the right projector and to be able to play, to be interactive, to have also hassle-free football party. It means to use the wireless connectivity in a simple way, in a way that you can feel free and nobody is disturbing you. Во время Кубка мира по футболу проходил BenQ промоушен, в котором было показано использование BenQ проекта. Именно по беспроводному подключению. Now we are going to move forward to the home cinema part. Cable-free, on-stop home entertainment. For example, our W1070 Plus, it's wireless Full HD with wireless Full HD kit. You can have also W1080 SD Plus with the wireless Full HD kit. I will not go in all the details regarding specifications because I want to wake up your interest and to see the possibility that BenQ projectors is offering also in the home cinema sector. Смотрим домашний кинотеатр от BenQ. Использование решений в домашнем кинотеатре. Пример проект 1080 и W1080T. When we are talking about home cinema, we talk about also big screen entertainment, not only in one room, but in any room you want. For example, W1500 or W1400 with 2200 unseen lumens, Full HD Blu-ray 3D support with 5 GHz wireless Full HD, frame interpolation, Blu-ray Full HD, 3D support, and of course 1.6 times zoom with vertical lens shift. On the opposite side, W7500 with 2000 unseen lumens, Full HD Blu-ray 3D with a contrast ratio at 60,000 to 1, 1.5 zoom with 2D lens shift, and of course 2D to 3D conversion. Big zoom, it's for optimal range in any space.
Hello? Can you hear me? Of course, BenQ is offering not only projectors for education and home cinema, but almost for each category you want. Now let's go to the education and interactive learning. For this category, I want to present you the MX852 USD and MW853 USD. These are with point right interactive kit compatible. They are ultra short throw and QCast dongle, mirroring display from Android devices. And as I said, with the point right, PW01U supports up to 4 pens or fingers, connections with USB cable, ultra fast 0.013 second response time, finger touch function up to 4 fingers, dual screen with multiple touch capabilities. Для образования у BenQ есть короткофокусные модели, как MX852 USD и MW853. Они работают с Point Right интерактивным набором QCast, также имеют зеркального отображения Android девайса с помощью W. For education, BenQ offers also MX842 and MW843, which is designed for disruption-free learning in classroom. Why? Because it's offering a big screen in short distance with 0.47 ultra short throw ratio, mirror type ultra short throw, wall mount bundled. So the wall mount comes together with the projector and of course LAN capability. Также для образования есть такие ультракороткофокусные проекторы, как MX842 и MW840. Они идут с креплением в наборе. Они предназначивают очень большой экран. So we were discussing so far about home cinema, about education. Now let's see our solution also for business. When we talk about business, we mention MH680, MX666 or MW665 with USB reader, with LAN, Q presenter, Pro application, MHL connectivity, 2D, keystone correction. Официальные решения для бизнеса предлагаются такими проекторами, как MH 655, USB reader, они поддерживают LAN, а также презентер Pro презентер. Слышно ли меня хорошо? Now we are coming to the personal GP30 plus QCast dongle, which is a wireless display. It's working with Windows, Mac, iOS, Android.
and you can connect your personal GP30 with the QCast dongle. And here it's showing you how it works. You have the application, you can select what you want to display from your mobile phone. It's easy setup so that everyone can manage it in a fast way. Now we are coming to the professional part. It's okay? Can you hear me? Can everyone hear me? Hello? Yes. Yes? Okay, now we came to the professional part. And for this professional part, the full HD high brightness projection is important. Therefore, SH963 with 1.5 zoom, filter free of course, horizontal and vertical length shift, HQV, PNP, full connectivity. On the other hand, the other model SH915, SW916, SX914, it's time to keep the lights on at large venue. It means the ANSI lumens, it's 6000. Профессиональные проекторы от BenQ SH960 также не имеют фильтра. So the next category are installation projector, the series PU9730, which comes with 7 optional lenses. It's motorized zoom, focus, and shift, 360 degree projection, changeable color wheel, DLP long-lasting color, dual lamp system, control monitor over LAN, and of course lens memory. Инсталляционные проекторы BenQ имеют съемных моторизированный фокус, проект 60 градусов, меняемое световое колесо, также And here we can have an image of how easy it is to replace the lamp, for example, of PU9730. When we are talking about projectors, we are talking also about large venue installation. For this segment, BenQ offers PW9500 or PX9600. Of course, all other series are also mentioned here. There are 7 types of optical lens. Hot swap lens change, it means you can do it very fast. Ultra flexible installation, quick release lens change, 360 degree tilt projection capability, querying handle, and including VGA 15-pin cable. проекторы. В прошлом слайде было видно, как легко сменять лампу и также
происходить проекция 60 градусов. Очень легко инсталлировать. Имеет разрешение W. I mentioned before installation flexibility. What I want to point out now is that our projectors are compatible with lens of Panasonic. It's built-in adapter for Panasonic one-chip DLP projector lenses and versatile replacement installation. So if you buy the projector from BenQ, you have the possibility to use also lens from Panasonic. BenQ конкурент с Panasonic. Взаимозаменяемые, делаются на одном заводе. So our projectors are made to offer the customer a good projection, projectors long-lasting, impressive image quality. Quality is for us really important. When we are talking about color, we mentioned the color decay, right? You can see here two examples, one of DLP and one of LCD. After 2,500 hours of use, after replacing with a new lamp. Of course, on the left side, I mean the clear one, it's from DLP, and the right one, you see the arrows, it's from LCD. You can see a big difference because in DLP the color decay it's not so as in LCD technology, and of course BenQ is offering filter-free video, filter-free projectors. Для компании BenQ очень важно качество изображения. DLP-проектор предлагает очень удобно. So now to summarize the projector part, we as a leading technology company, we are offering business solution, education solution, home solution. So we are looking forward to continue, or if you did not start, to start and convince yourself how valuable BenQ projectors are. И в завершение, или как бы подытожив, можно сказать, что BenQ проекторы предназначены для всех бизнесов. Это и для бизнес-приложения, и для учебного сектора, и для больших конференций. И BenQ как производитель двигается вперед во всех направлениях. So after we finish this interesting part, I would like to move forward to the next section, which is LFD, the large format display. Теперь мы будем BenQ, переходить к следующей части LFD. Проекторы. Это проекторы для больших помещений. BenQ as a group consists of different companies, different sections. BenQ как компания состоит из нескольких меньших подкомпаний, которые тоже занимаются производством. Here in this chart you can see how many factories, how many companies are involved in BenQ Group. На этом слайде вы можете видеть, сколько много компаний
и заводов вовлечено в производство BenQ проекторов. This synergy gives us the possibility to develop technology, to use the latest technology, and to offer the customer really what he is looking for. Такая синергия, как вы видите, позволяет покупателям BenQ проекторов предлагать самые новейшие технологии и как компании BenQ использовать в производстве самые последние достижения. So now let's see what BenQ can offer in this segment. Теперь давайте посмотрим, что BenQ предлагает в данном сегменте. Starting from 15 to 24 inch or 27 or 32 personal product office corporation, we put it in the LCD part. Monitors. Значит, начиная с мониторов 15, 24, 42 дюйма, и также предлагаются проекторы, широкая линейка проекторов. Then, if we move forward, starting from 80 inch to higher size, we have the projectors. Также, начиная с диагонали 80 дюймов, ну, для показа изображений мы имеем проектора. Of course, digital signage display for public or indoor, for public or semi-outdoor are the right choice if you need a bigger size, for example, 42 to 80 or even higher. Также для Digital Signage компания BenQ предлагает большие панели, начиная от 42 дюймов, которые вы можете использовать в общественных местах для рекламы. Then the synergy throughout user scenario and channel strength. We have the projector part, the interactive flat panel and digital signage. Таким образом, у нас имеются в портфеле проектора, комплектующие к проекторам, интерактивные панели, LCD-панели и все, что нужно для Digital Signage. And for these interactive flat panels, we have, let's say, the mainstream. It's like SL series, 42, 46, and 55 inch, as displayed here. Значит, для Digital Signage мы имеем такие хорошо продающиеся панели, как 42 дюйма, 46 дюймов и 55 дюймов. The super narrow bezel from P series 46 inch offers you a really great picture with narrow bezel. Также для видеостены предлагается модель 46 дюймов с очень тонкой рамкой, которая делает картинку очень хорошей. In the interactive touch segment, we offer EL series with 6-point multi-touch display, 42, 46, 65 and 70 inch. Для в секторе интерактивных панелей мы предлагаем LCD-панели, которые могут одновременно работать с 6 касаниями. Значит, такие панели предлагаются в размерах 42 дюйма, 46 дюймов, 55, 65 и 70 дюймов. And to see the applications where you can use this digital signage or the interactive flat panels like meetings room, boardroom, so the Pro AV applications,
lecture room, classroom, retail, front of house. So a lot of applications for this segment. Broadcasting facilities, hospital. Here are only couple of examples. На этом слайде вы можете видеть примеры применения наших панелей, только несколько примеров. На самом деле применение таких панелей очень широко. Это и конференц-залы, учебные аудитории, больницы, digital signage, то есть реклама в общественных местах, домашние кинотеатры. Очень-очень много применений. And now let's have a closer look to the digital signage. А теперь давайте более близко познакомимся с digital signage. So here we have, these are just two examples how you connect VGA 3x3 matrix and with DVI 4x4 matrix. На данном слайде вы видите пример подключения видеостены по VGA входу. Это матрица 3x3 панели и подключение по DVI матрицы 4x4 панели. Digital signage with thin bezel SL4, 60, 61A or SV500 has a dimension of 1 centimeters to 1.5 and the brightness from 400 to 500 nits. Значит, примеры применения таких панелей это модели SL46, SL461A, SV500. Как вы видите, толщина рамки получается всего лишь в первых двух моделях по 1,5 сантиметра, в последней модели 1 сантиметр и яркость 500, 500 и 400. The ones with super narrow bezel, the PL and PH series, they have a brightness starting from 450 nits to 800 nits. And of course, we are offering digital signage, depends on model, also 24/7 operation with anti-glare glass. Значит, модели с супер тонкими рамками имеют яркость, соответственно, 450 кандел, 700 и 800. И для Digital Signage такие панели предлагаются в исполнении, которое позволяет работать им 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Good. So now we will continue. And before this, yeah, that's right. Bezel-less and uniform display. Super narrow bezel, it's nowadays really important. And what we offer is bezel to bezel 5.3 and 5.4 millimeters. It ensures color uniformity by color calibration in SW series, color calibration software. And this is an extra, and it's available on P series. Также мы предлагаем панели с супер тонкими рамками. Это 5,3 миллиметра, которые используются в составе видеостен Digital Signage. Также эти панели имеют встроенную калибровку цвета и комплектуются софтом для калибровки цвета. The software it's available for the P series, and here it's an example how the picture looks like after you did the calibration. Программное обеспечение доступно или комплектуется панелями P серии. И как вы видите на данном слайде, с помощью такого программного обеспечения, насколько улучшается качество картинки и цветопередачи.
the connectivity DVI daisy chain. It's the simple way to build up a video wall or to clone display area. Up to 4 by 4, so it means 16 displays, there is no need to use a splitter. С помощью функции DVI Daisy Chain вы можете подключать панели в видеостену до размера 4 на 4 панели, то есть 16 панелей, не используя никакого дополнительного оборудования или дополнительного сплиттера. I want to point out that the DVI in-out function providing two different types of user scenario. First, to display the same content in different locations, it's like clone, or to build up a large video wall in a large area called video wall. Последовательное подключение панелей по DVI-портам, DVI-вход и DVI-выход, позволяет использовать в двух функциях видеостену. То есть можно выводить параллельные изображения на все панели, то есть клонирование изображения. А вторая функция, можно делать функцию видеостены, то есть как бы панели имеют встроенный масштабатор. Now we have a question. Why to use a PID, a professional interactive display? In order to answer to this question, we prepared a table for your reference, a PID display and a TV. Теперь я бы хотел поставить такой вопрос. Для чего нам нужно использовать профессиональную интерактивную LED-панель? Для этого я подготовил такую табличку, в которой вы видите сравнение интерактивной панели с обычной TV-панелью. One of the differences are the panel brightness, the lifetime of working hours, the design, the application, as you can see, then also the daisy chain control or real-time clock for shadowing, or daisy chain, what it's for TV not possible, anti-image retention, and so on. Как вы видите, исходя из данной таблички, профессиональные дисплеи по сравнению с обычными телевизорами имеют более высокую яркость, то есть 450-800 кандел против 250-350 телевизионной, имеют больший срок службы работы, 50 тысяч часов, могут работать в режиме 24/7, в то время как телевизоры могут работать не больше 8 часов в сутки. Также у профессиональных панелей есть множество профессиональных входов, таких как, например, RS-232 для контроля. Также дисплеи имеют множество дополнительных функций для управления. In this slide with the touch interactive digital signage, I want to show you again some fields where it can be used, like in the retail, in hotel, corporate, banking, education, transportation. Nowadays, almost everywhere, you can use a digital signage, touch interactive. На данном слайде я бы хотел показать примеры применения Digital Signage и примеры применения интерактивных панелей, например, в банках, на вокзалах, в учебном процессе.
Great. And as I already mentioned, I want here to show you the product segmentation, starting from the mainstream, which are the SL series, super narrow bezel, the P series, and the interactive touch, the EL series, and also the sizes. На этом слайде я бы хотел показать, в каких сегментах и сегментацию наших панелей. То есть начиная с панелей Mainstream, и которые постепенно усложняются, имеют функцию интерактива. Также на этом слайде они расположены по возрастанию размера. In the next slide, I want to show you some retail applications. For example, this Bossini wear brand, well known, they are using our digital signages, and that's why I want to show you that we are present on market, and these are the examples. На данном слайде я бы хотел показать примеры применения панели в Digital Signage. Как вы видите, на данном слайде собрана видеостена для рекламы. Таким образом, BenQ уже вышел на рынок Digital Signage и есть примеры инсталляции. Yeah, as you can see in Hong Kong, we are present in Europe, of course, and these are the cases where we really show that our products are reliable. For example, here it's a Canadian clothing retailer with over 380 stores across the country. Ну, вы видите, что наши решения применяются в таких городах, как, например, Гонконг. Также в европейских городах есть наши панели. На данном слайде вы видите применение панелей для рекламы в сетевом магазине одежды, который имеет по всему миру больше 380 магазинов. As we can see, also the weather control center in Taiwan, or traffic control center in China, or conference room in Shanghai. Также наши панели применяются в бюро прогноза погоды, например, в Шанхае. Применяются также в диспетчерских, в контрол-центрах. Or Mercedes-Benz, a dealer using also interactive digital signage from BenQ. Также дилеры Mercedes-Benz используют в своих шоурумах панели, интерактивные панели. So now we came to the end of the presentation, and I want to do a summary. Таким образом, мы подошли к завершению нашей презентации. Я бы хотел подрезюмировать. So, in the first part, I was talking about projectors, about technology, about segments where BenQ as a brand is present on the projector market. В первой части я рассказал о проекторах BenQ, о технологии, которые используются в проекторах BenQ, в каких сегментах работают проекторы BenQ и какую нишу на рынке они занимают. We are number one in projectors in Central and Eastern Europe for years. We are DLP number one worldwide. We are number one in 1080p. So it's a choice that shows us customers are happy and they continue to trust our products.
Таким образом, BenQ имеет первое место по проекторам в Центральной и Восточной и Западной Европе. Также BenQ занимает первое место среди производителей DLP проекторов. Таким образом, это подтверждает, что наши клиенты нам доверяют, и они, покупая проекторы BenQ первый раз, покупают их и дальше. Это показывает на то, что качество проекторов BenQ очень высокое. In the second part, I was talking about the LFD, the large format display, and I want to emphasize that we as BenQ are present in this product category too. So you have a choice to come to BenQ for digital signage, for interactive display panels, and we will make sure that we can help you with the right product for your needs. Во второй части своей презентации я рассказал про LCD-дисплеи, интерактивные дисплеи, про Digital Signage. И таким образом у клиентов BenQ есть выбор в построении видеостен и Digital Signage. I want to point out that we have also LCD monitors. Actually, I am the product manager for LCD monitors, and do not forget to check our product portfolio of the LCD monitors. Our partner and our partners in Ukraine are ready to supply you with best quality and also with very nice design. Также я хотел бы обратить ваше внимание на то, что BenQ продолжает выпуск LCD мониторов, и Штефан является продакт-менеджером по LCD мониторам. То есть не забывайте про то, что BenQ производит LCD мониторы, и вы можете узнать у своего дистрибьютора, в частности компании Интер Системс, о новинках LCD мониторов, и не забывайте заказывать LCD мониторы. I want to thank you very much for joining this webinar. I am looking forward to come to Ukraine next year and to have a meeting all together face to face. And till that time, I will be more than glad to hear that you decided to continue with BenQ, or you have interest now to join the possibility of bringing BenQ in your portfolio. Я хотел бы поблагодарить за то, что вы присоединились к нашему вебинару и прослушали его. В следующем году Штефан обещает приехать в Киев и как бы лицом к лицу встретиться еще раз. Также Штефан надеется на то, что вы также будете продолжать продавать BenQ продукцию и будете расширять свой портфель новыми продуктами BenQ. I want to wish you a pleasant afternoon, and again, спасибо. Я бы хотел вам пожелать хорошего рабочего дня и спасибо. Большое спасибо за вебинар, за то, что вы присоединились и послушали. Great. Просьба, если есть у кого-то какие-то вопросы, не стесняйтесь, пишите. Мы будем стараться отвечать или сразу, или
немножко попозже. Штефан, тут поступил вопрос, Yes. чтобы рассказали об игровых мониторах. Что вы можете рассказать об игровых мониторах? Stefan, what can you say about Yes. gaming monitors? Yeah. Regarding gaming monitors, we are going to come on the market also with G-Sync. This is going to be next year in the first quarter, so maybe even starting from January. Касательно игровых мониторов, то со следующего года, с января, будет выпущена новая модель D-Sync. Of course, we have a full range in our portfolio for gaming, as we all know, 24, 27 inch. And so far, the sales of gaming monitors grew. У нас в нашем портфеле BenQ будет полная линейка игровых мониторов. Она уже сейчас есть, это 24 и 27 дюймов. И, соответственно, продажи игровых мониторов постоянно растут. Any other questions? Есть ли еще какие-то вопросы? Another question. Does BenQ plan to produce new model of Pico projectors or LED projectors? At this moment, there is no discussion regarding Pico projector. So at this moment, as far as I know, there is no discussion in this direction. Ну, на данный момент пока не идется обсуждение о производстве пикопроектора. Thank you very much, Stefan, for the very nice presentation. Oh, I see there is another question put there with digital signage. Here is a question about Pushaz and LFD digital signage. Could you tell me, maybe I can answer it? The question is where to buy LCD digital signage panels. Of course, our dealers can buy this to distributors. Products from distributor Интер Системс. That's right. Данную продукцию можно покупать в Интер Системс. Обращайтесь к нашим менеджерам, не только Евгению и Александру, но у нас есть Анна, Екатерина. Все рады вас слышать.
Regarding warranty LFD, you mean? Digital signage. This the warranty terms, first of all, depends on country, region. Basically, there is the possibility to have on-site exchange, and there is also a return to base warranty. The on-site exchange, of course, warranty, the price adder, it's a bit higher, but of course I have first of all to discuss with my colleague who is in charge of service in Central and Eastern Europe overall, because he is the one deciding which term. But actually there are these two possibilities: on-site exchange and return to base, and 3 years, if this is also a question. Касательно сервиса по Digital Signage панелям, то сервис, как правило, будет осуществляться путем замены, возврата или замены поломанных панелей. И гарантийный срок будет составлять 3 года. And what about 3 years warranty period? After 3 years, then of course I cannot tell you now, because I don't have this. I mean, we do not have this experience. But anyway, the service can provide you, or the service can assist you and to tell you, okay, what would be the cost in case something breaks or something has to be changed. После 3 лет будет платный ремонт. At this moment, we have this the DVI daisy chain with display ports. So far, I know, not maybe for the new models. На данный момент daisy chain можно реализовывать только посредством DVI, но я думаю, в новых моделях будут уже и HDMI. Question about service. Our service center. MTI, it's the one doing the service for BenQ products. MTI делает сервис по BenQ продукции. Digital signage. For this one, for this question, I have to say at this moment we do not have any plan to have all-around weatherproofed digital signage. Ну, на данный момент. Not at this moment. Да, на данный момент пока нету планов выпускать всепогодных дисплеев. Interactive displays for sure not, because to have all around, with weather, to put it outside interactive, not really.
our interactive displays, okay, they have, you know, a temperature, working temperature, but of course, if you put it outside at minus, I don't know, 20-30 degrees, yeah, there is no chance. Наш интерактивный дисплей пока предназначен только для работы в температурных режимах внутри помещения. Regarding accessories and MTI and service, what I want to point out that now in this year, if we consider the political situation in Ukraine, it was and it is really difficult to have import. I have to say that import in Ukraine this year and the result in Ukraine this year, it's crazy low. That's why I can assume that also MTI regarding accessories, they had problems in order to import these accessories. Касательно запчастей к проекторам для сервиса, в связи с тем, что в Украине сложилась сложная политическая ситуация, произошли некоторые трудности в импорте, и поэтому у МТИ были проблемы с импортом запасных частей. Okay, thank you very much, Stefan, for. Any other questions? I mean, because now I'm online, you know, and in case that somebody, you know, needs something, and yeah, I'm more than happy to be helpful now. Если еще какие-то вопросы к Штефану, Штефан сейчас в онлайне, и это очень хороший момент задать вопросы напрямую. Thank you everybody who takes part in this webinar. Okay, thank you very much, gentlemen and lady. If were any, I don't know. And as I said, looking forward for the next meeting. Evgeny, Ekaterina, and everyone Inter System team, thank you very much for assisting in this conference, and wish you all the best and good luck in business. Спасибо большое за вебинар. Спасибо большое, что нашли время присоединиться к нам. Будем с нетерпением ждать следующей встречи. И спасибо команде Интер Системс за поддержку. Большое спасибо. До следующего раза. Thank you very much, Stefan. Okay, good. Пока. Пока.